Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran tare da ni Murtala Abdullahi Hamza. Blantech ta ƙara ƙarfafa jajircewarta wajen ɗaukaka nauyin al'umma ta hanyar ƙaddamar da wata sabuwar manhaja da ke baiwa matasa damar fahimtar fannoni daban-daban na cigaban fasahar zamani. Amina Mahe ta ba mu rahoton cewar wannan aiki ya ƙunshi gasa tsakanin ɗalibai kan yiwuwar fasahar AI ta maye gurbin ƙwarewar ɗan adam ga rahoton nata. Taron ya haɗa ɗalibai daga makarantun gwamnati da masu zaman kansu, inda suka yi muhawara dangane da yiwuwar fasahar wucin gadi wato artificial intelligence ta maye gurbin basirar ɗan adam ƙarƙashin jagorancin Blantech Solutions. AI technology ne wanda ya fi abinda yake abubuwa fiye da abinda kwakwalwarmu take ɗauka. Kamar yanzu shi AI zai iya yin abubuwa da yawa a ƙaramin lokaci wanda su mutane ba za su iya ba. Irin robot ne ba mutum ba ne ba zai yi aikin da mutum zai yi ba. Ƙungiyar Blantech Solution ƙungiya ce da take tallafawa matasa ta fuskar ƙirƙire-ƙirƙire a fannin fasaha da ci gabansu ta ɓangare daban-daban. Muna developing innovators. Wa'innan yaran su ne za su zama muna innovators in the future. So muna ba su cutting edge technology education. Wasu daga cikin abubuwan burgewa a taron sun hada da bayar da kyaututtuka da takardun yabo ga ɗaliban da suka fito na farko, na biyu da na uku a gasar muhawarar. Amina Mahe, Labarai, Nta. Muharram ya ɗaya daga cikin watannin musulunci masu alfarma wanda ke ɗauke da wasu wajiban ayyuka da ke nuna dangantaka da ke tsakanin manzannin Allah dangane da kiransu zuwa tauhidi. A cikin wannan rahoto mai zuwa, Musbahu Hassan ya bayyana falalar azumin ranar 9 da 10 na watan Muharram. Ga rahoton nasa. Waɗannan wani yanki ne daga cikin al'ummar musulmai da ke nuna godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki da suka ga sabuwar shekarar musulunci, sannan kuma suka jaddada aniyarsu ta yin azumin kwana 9 da 10 na Al-Muharram. Sunna ne mai ƙarfi, kuma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shi, sabansa sanyi, malamai sanyi, to ballanta namu. Mun to cewa mutum kamar dama ya kwanta da niyyar zai yi, kuma ya samu ya yi sahur, to cikin ikon Allah za ga an yi. Azumin Tasu'a da Ashura al'adar Annabi Muhammad ce, kuma sunna ce da ke nuna dangantaka tsakanin Annabi Muhammad da Annabi Musa alaihi wassalam. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma Madina, ya samu Yahudawa suna murna, suna farin ciki a dukkanin ranar 10 ga watan Al-Muharram, sai ke tambaye su me hikimar haka, saboda su ahlul kitabu ne. Suka ce suna yin wannan murna ne saboda a wannan rana Allah ya tsama da Annabi Musa alayhi salam da al'ummar Annabi Musa bani Isra'il daga sharrin Fir'aun. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce azumin Ashura ina sa ran ya kankare zunubai na shekarar da ya wuce da shekarar da za ta zo. Tasu'a da Ashura na ƙarawa muminai imani da matsayi tare da taimakawa wajen samun gafara daga zunubai. Malamin ya kuma shawarci musulmai da su dage wajen bin sawun manzannin Allah don samun ceto a duniya da lahira. Musbahu Hassan, Labaran Nta. Ƙarancin ma'aikatan lafiya da ke karuwa a jihar Kano na sanya matsin lamba sosai ga yadda ba da kulawar lafiya, inda likitoci ke fama da yawan marasa lafiya a asibitocin gwamnati. Wannan hali, in ji masana lafiya, ba zai ɗore ba kuma na iya ƙara raunana tsarin kiwon lafiya matuƙa muddin ba a ɗauki matakin gaggawa ba. Hadiza Muhammad na da ci gaba wannan rahoto. A cewar Hukumar Lafiya ta Duniya, Najeriya tana da adadin likitoci da ke da kusan likitoci 1 zuwa kowanne mara lafiya 4,000 zuwa 5. wanda ya yi ƙasa da shawarar da Hukumar Lafiya ta Duniya ta bayar na likitoci 1 zuwa marasa lafiya 600. Wannan yana faruwa ne ta hanyoyi daban-daban, waɗanda suka hada da magudanar kwakwalwa, ƙarancin samar da ababen more rayuwa, da ƙayyadaddun wuraren horo. Jihar Kano tana da likitoci 532 a asibitoci 46 da babban asibitin koyarwa, wanda daga cikinsu da akwai jami'an gidaje 36,
inda guda 93 ke samun horon zama likita, inda likita ɗaya ke duba mara lafiya 900. Akwai asibiti an dudduba kuma kin san aka ce gaba ma da gabanta. To gaskiya da sauki tunda aikin yana tafiya. Duk da cewa a cikin shekaru biyu gwamnatin jihar Kano ta ɗauki likitoci 250 aiki, yawan majinyatar da ke makwabtaka da manyan asibitoci kan zo wannan asibitoci ba tare da an shigar littafin ganin likita ba, wanda hakan ya zama wani kalubale ga likitoci. Jiya ga yawan patient sannan kuma ga ita manpower din inda da dama za mu so a ce an samu ƙari sosai, kasantuwa cewa asibiti ne wanda yake karɓar patient daga dukkan 44 local governments na jiha, especially da an ce. To jama'a, labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na Nta Kano. Labaran za su ci gaba bayan wannan sako. To barkanmu da dawowa. Tare da hauhawar farashin sufuri da kuma matsalolin da ke fuskanta wajen zirga-zirga a titunan birane masu cike da cunkoso, wasu 'yan Najeriya na samun hanyoyin sauƙaƙa zirga-zirgarsu. A Kano, wani ɗalibi ya mayar da soyayyarsa ga hawan takalmin taya zuwa makaranta. Masud Aliyu na cikin wannan rahoto. A cikin birnin Kano, wani matashi ɗalibi yana jan hankalin jama'a da wata hanya da ba kasafai ake gani ba. Abdullahi Ahmad Uba ɗalibi ne a makarantar Kano Capital School, yana zuwa makaranta kullum daga unguwar Maja, amma ba da mota ko keke ba, sai dai da takalmin taya. Ga Abdullahi, wannan ba wasa bane kawai, yana ganin tafiya da takalmin taya wata hanya ce mai sauki, mai arha kuma na motsa jiki. Idan na tashi wata idan zan tafi makaranta ina jima ban samu mota ba har makara ma, to sai zama ne yanzu idan tashi idan na fito kawai na sa siyakin dina na yi sauri na tafi makaranta. Ina tafiya a hankali, tsari a gefe saman titi, in zan hau saman ko irin gada haka zan ba hankali, ina zuwa zan je da wuri har riga wasu wanda suke zuwa makaranta a keke zuwa. Shugaban makarantar ya bayyana shi a matsayin ɗalibi mai ladabi da ƙwazo. Wannan abu da ya bamu sha'awa shine na kasancewa yana zuwa a kan lokaci, duk da yake yana da nisa, wajen kusan kilomita 10 yake shafewa kafin ya zo makaranta. Koyaya wannan dabara tasa ta jawo muhawara game da batun tsaro a hanya, musamman ma ga yara da matasa masu amfani da hanyoyi da ba na gargajiya ba. A dukkan hanyoyi da aka ce hanyoyin tafiya transportation system, ba a taɓa tunanin takalmin taya a matsayin cewa wata hanya ce da za a yi tafiya daga wani guri zuwa wani guri ba. An ɗauke shi ne abu ne na motsa jiki, a gurin za ka yi ka bar shi a gurin, saboda mai abubuwa da yawa. Yanzu yaro an caka makaranta kuma da takalmin taya, idan ya je numfashin da ike yi da hucin da zai ji koko da karatu zai ji. Mai horar da shi ya ce suna mai da hankali sosai kan tsaro, tare da koyar da bin dokokin hanya da amfani da kayan kariya. Tsare-tsare da yaro ba abin yaro kama abin hawa ko ya kama keke ko mota ko mashin duk ba a kama, kawai zai tafi stare ne shi kadai, ba ruwansa da wani abin hawa ya tafi a hanyarsa, kuma ba sa airpiece, bari ne masa wani ba zai kara ba, ba airpiece nan mai wani zai kara wani kenan kaga. Haka zalika, hukumar Karota ta bayyana cewa sun lura da irin wannan sabon salo da matasa ke bi. Babu dokar da ta ba wani mutum damar ya haukan titi da takalmin taya. Ya yinka operating, ya yinka wai yin wani wasa a kai. In gurin wasa ne akwai inda gwamnati ta ware domin aji a yinka yin wasan irin waɗannan abubuwa. A yayin da wasu ke yabawa da ƙoƙarin Abdullahi, wasu direbobi na nuna damuwa game da haɗuran da hakan ka iya haifarwa a cikin cunkoson ababen hawa.
na kawo mana cikas a wasu guraren saboda idan kamar mun hau babban titi mai takalmin taya kana tafiya a hankali zai zo ya sha gaban ka in baka kula sosai ba garin dagowa zaka iya taka shi ko kuma kana tafiya kawai ya zo ya wuce ka to nan ma in baka kula ba zaka iya taba shi kuma kana taba shi tarwatsewa zai da yi tuki nutsuwa ne inda ya ga abuwa fara ya tsotsayi ne sai dai kaddara ce haka amma in dai ka nutsu kana abu kowa ya ce ai ba wai sai su kadai ba su ma masu dan sama ai suna gito mana kuma muna gitawa masu tireloli masu homomi kowa dai ne kowa kuskure. Duk da haka Abdullahi na ci gaba da nuna jajircewa labarinsa ya zama abin tattaunawa kan sabbin hanyoyi da matasa ke bi don magance kalubalen sufuri a birane tare da buƙatar kiyaye lafiya a tituna. Mas'ud Aliyu, labaran NTA. To an gaishe ka Mas'ud. Sai kuma bangaren rahotannin namu na wasanni na yau. Nta Kano ta doke Marketa Ventrasova a wasannin Wimbledon da ake yi a London. Dan wasan kullun kafa na kungiyar Liverpool Diego Jota ya mutu yana shekaru 28 a dalilin hadari. Gary Woodland ya zama mataimakin captain na kungiyar USA a wasannin kofin Ryder na 45. Tsohon dan wasan cricket kuma manajan kungiyar ta Zimbabwe Memen ya rasu yana shekaru 73. To jama'a iyakaci abin da ya sauka kenan, a huta lafiya. Good evening, and thanks for joining us on the news on Nta Kano. I am Elizabeth Yilalamido. BlinkTech has once again scaled up its commitment towards social responsibility as it unveiled platforms that acquaint youths on different aspects for exploring advancements of information technology. Amina Mahi reports that the exercise features competition among students about possibility of artificial intelligence human faculty replacement. The report. This is a debating platform among students challenging one another regards to the possibility of artificial intelligence replacing human faculty. It's a platform championed by BlinkTech that draws students across public and private schools, which expands their horizon in quick actions toward problem solving. Something that a human created cannot come and just overshadow human beings, because it's because of the power of the human brain that gave birth to the AI itself. Humans will have to adapt to the environment because we are advancing, so humans will have to adapt with the advancing. Humans also need to advance, just like they need to learn how to use AI to its advantage. They need to learn how to use AI. The platform serves as an opportunity to BlinkTech solutions to express their optimism in the cause of supporting youth through technological innovations. Our target is to empower people, build a community, make students learn more about the whole what is agri-tech, and our hosts, the owner of the company BlinkTech Technology, which is Miss Blessing Wilfred. She's all responsible for all this. High point of the event was the award presentation to outstanding students across first, second, and third positions. In Kano, Amina Mahi, NTA News. Muharram is among the sacred months in an Islamic calendar
that contains certain obligations which demonstrates the relationship between Allah's messengers in terms of their invitations to monotheism. In the upcoming report, Ms. Bao Hassan extolled virtues of the 9th and 10th fast of the first month. These are cross-sections of Muslims expressing gratitude to Almighty Allah for witnessing the Islamic New Year, and also reiterated their intention to fast 9 and 10 days of Al-Muharram. Usually, if I have in a condition, I try to observe the Tasu'a and the Ashura fast. I have mind to do it. It's used to come once in a year. It is a prophetic tradition that shows relationship between Prophet Muhammad and the Apostle Musa, peace be upon him. Tasu'a and Ashura fasting elevates believers' spiritual development as it helps towards sins forgiveness. The cleric enjoined Muslims to be steadfast at following the footsteps of Allah's messengers to achieve salvation in this world and the hereafter. Misbah Hassan, Nta News. And in this report, there's a growing shortage of medical personnel in Kano, which is putting immense pressure on healthcare delivery as doctors struggle to attend to the increasing number of patients in public hospitals. With many doctors leaving for better opportunities abroad or transferring to federal institutions, those remaining face long hours and heavy workloads. This situation, health experts say, is unsustainable and could further weaken the healthcare system if not addressed urgently. Hadiza Mohammed takes a look at this. According to World Health Organization, Nigeria has a doctor-patient ratio of approximately 1 doctor to every 4,000 to 5,000 patients, far below the World Health Organization recommendation of 1 doctor to 600 patients. This is caused by various factors that include brain drain, poor infrastructural provision, and limited training facilities. Kano State having 532 doctors in 46 hospitals and 1 tertiary teaching hospital, among which are 36 house officers, where 93 are undergoing their residency training, where the ratio is 1 doctor to 900 patients. And when we look at the number of the staff we have, we are only 5, the orthopedics doctors. In the department, we are only 5. So you can understand the patient load, especially that we run clinic on daily basis. From Mondays to Fridays, we run clinics on Mondays to Fridays, run theaters on Mondays to Fridays, and do odd rounds at least 3 times in a week. Though Kano State government within 2 years has employed 250 doctors, the increasing number of patients from neighboring communities to the secondary facilities still constitute another challenge to practitioners. Find out that the patient turnover is very high, you may not be able to effectively see those patients efficiently. I believe increasing the human resource and finding a way to retain those recruited will actually go a long way in addressing the problem. In addition to this, government has set up a committee to address the human resource gap with focus on retention and manpower. Addressing this problem of a doctor treating many patients, professionals believe that it requires joint efforts by the government at all levels, private sector and healthcare professionals to create a suitable and efficient healthcare system. In Kano, Hadiza Mohammed, Nta News. And with the rising cost of transportation and the daily struggle of navigating congested city roads, some Nigerians are finding all creative alternatives to get around. For a growing number of young people, these alternatives are not only practical but deeply personal. In Kano, one student has turned his love for skating into a reliable means of commuting to school. Masoud Aliyu tells us more. Where the home of early morning life marks the start of a new day, a remarkable young student is quietly making a statement, one glide at a time. Abdullahi Ahmad Uba, a student of Kano Capital School,
makes a daily journey of nearly 10 kilometers from his home in Gwammaja to school, not by car, bus, or bicycle, but on roller skates. At first glance, it may seem like a simple display of youthful enthusiasm, but for Abdullahi, it is a passion, a discipline, and a conscious decision shaped by practicality and personal drive. It is a lot easier for me, and I go to school on time. I had a bicycle before, but this is better, reliable, and faster for me. I also move carefully so that I won't cause any abnormalities on the road. His school principal described him as a dedicated and well-behaved student. Every morning, he took it off from a far distance of 10 kilometers to school, and he has never came late, has never came before or after 8 o'clock. However, Abdullahi's unique journey has also sparked conversations beyond the school compound, particularly around safety and responsibility. You cannot use in a normal road. You must follow the third road, because on the third road, motorcycle is there, bicycle is there, heavy truck are there, many other cars are there following the same road. How can he protect himself? His skating trainer insists that safety is at the core of their activities. We follow safety precautions. We discourage them from holding on to motorists and using devices while skating so as to prevent accident. Officials from the Kano State Road Traffic Agency also weighed in, acknowledging the growing trend of alternative forms of transportation among youth. It is prohibited on the truck A road and the B road and the C road. Our intention now, we are even attempt to write a letter now to Kano State Sport Council and the Kano Sport Commission that wants them to warn them from that kind of things, because we don't like it. While Abdullahi's story has inspired many, reactions from the public remain mixed. Some motorists express concern over the safety of young skaters navigating through congested roads. They hinder our movement, and when we are not careful enough, it will lead to another story because they show up unexpectedly. I don't think it is a problem, because when every motorist pay attention, there won't be any problem. As Abdullahi continues to skate to school each day, he carries more than just a backpack. He carries a story of determination, innovation, and discipline. His journey has opened a broader conversation about youth mobility, passion-driven choices, and the need to balance creativity with safety on Nigeria's roads. In Kano, Masood Aliyu, NTA News. And that's the size of our bulletin for tonight. Do have a pleasant evening and stay safe.